Hello, welcome to biology class. So, in yesterday's class, we were just discussing about the dynamic state of body constituents. Okay, in the last class we have just briefly discussed about the metabolism. Briefly discussed about metabolism, and there we learned that metabolism is nothing but the transformation of biomolecules. Transformation of biomolecules means from one form to another form, maybe a simple molecule to complex molecule, smaller molecule to larger molecule. The process by name anabolism or biosynthesis, or complex molecule to simple molecule, larger molecule to smaller molecule, or the destructive process by the name catabolism, right? But here the processes, metabolic reactions, they will not take place in isolation. Means one reaction will start, one reaction will finish, there is a one product, or the second reaction will start, second product will be released, like nothing like that. Instead, the reactions will take place in a series. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು, ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇ. ಮತ್ತು ಆ ಈ ಕೆಮಿಕಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಿ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ the metabolism is a series of many metabolic reactions or a chain of many metabolic reactions, okay, ultimately leading to the one major end product. For example, here G is the end product. Okay, to form G, what had happened earlier, A had combined with B to form C, C combined with D to form E, E combined with F to form G, the end product. Like that, the metabolism is a chain of many chemical reactions, many metabolic reactions. That chain of many metabolic reactions usually we refer to as a metabolic pathways. We refer to as a metabolic pathways. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್, ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. First product, one more reactant, second product and the third reactant, the fourth product or the end product. Like that, the reactions keep in a sequence or they run in a sequence. That sequence of many metabolic reactions is known as a metabolic pathways. Metabolic pathways. Okay. Here, so this is one pathway running in this direction with many reactions. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕೂಡಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕೂಡಿ ಇ ಆಗ್ಬೋದು, ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಕೂಡಿ ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕೂಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
One more reaction may also join this reaction at some point. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನ್, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ನಮಗೆ ಎಚ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಎಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಐದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, means same atmospheric temperature, same pressure, or same chemical concentration at this point. So two metabolic reactions. So this point, this portion is known as a metabolic junction. Metabolic junction. Okay, you might have heard about the term automobile traffic. Automobile junction or traffic junction. Similarly here, when we see the traffic junction, we have one circle here. We have one circle. Let us name this circle as Desai circle. In Jamkhandi, since Desai circle is the center place for all the places. So here we have a main road of the city. Similarly, we have a bus stand here. We have a bus stand, right? Here this road will slightly take us to Kurchi road. Take us to Kurchi road, and little afterwards here this road will go to Mudhol, right? Again here slightly here this road will go to Bijapur, and slightly here one more road connects to Maigur road, right? So whether the buses coming from Bijapur to go to bus stand, they have to come to this circle. The buses coming from bus stand to go to Mudhol, they have to cross this circle. Whether the buses coming from bus stand to go to Kurchi to come to Tungal, they have to cross this circle, right? So all have to come to this point, right? This is the traffic junction or automobile junction, Desai circle. Similarly here, don't write Desai circle in exam. I am just giving example. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದೇಸೈ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದೇಸೈ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ junction means at a particular point in a particular cell in the body, the two or more metabolic reactions will come to the same point with the same reactants. Okay, I'll rub this out. So same reactant and same atmospheric conditions, and at this point the flow of the metabolites, the flow of the chemicals will have the fixed direction and fixed speed. Means the speed and direction at this point of the metabolic junction are same for every reaction. So this flow of the metabolites is called dynamic state of body constituents. Means ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ.
So this flow of metabolite in the same speed in the same direction is known as a dynamic state of a body constituents. Right? ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ there is a need of chemical. That chemical is known as a catalyst. That chemical is known as a catalyst. Catalyst, or the process is called as a catalysis. Catalyst nothing but a chemical which will increase the rate of reaction. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀರಿ? ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. Catalysts are also known as enzymes. We'll discuss this in tomorrow's class in detail. Okay, we want 2 more classes for this enzyme, but all the reactions are catalyzed reactions. Here in metabolism, in metabolic junction, in the flow of the metabolites, flow of the body fluids, all the reactions are catalyzed reactions. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು catalyst ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಂಜೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್? Next concept we'll just discuss, that is a metabolic basis of living. Metabolic basis for living. Simply ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ವೆಗಳ ಸ್ಪೀಡ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ವೆಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕಲಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀರಿ ನೀವು? ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಬಾಲಿಸಮ್, or it is also known as a biosynthetic, or it is also called a constructive process. Here another process is another type of the metabolism is a catabolism. Or it's also called degradative, or it's also known as the destructive, So in this anabolic process, what happens? The simpler molecules, smaller molecules will combine to form larger molecules. Simple to complex, smaller to larger. But in catabolism what happens? The larger molecules will break down to form the smaller molecules. Larger molecules will break down to form smaller molecules. Okay, so here what happens? Metabolism to convert
smaller molecules into larger molecules by catabolism, to convert larger molecules to smaller molecules by catabolism. Altogether, the metabolism requires some amount of energy. Okay, the question is, what is the source of this energy? Question ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು AMP, better I'll write it, adenosine monophosphate. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು, ATGC, adenosine monophosphate. Adenosine monophosphate means having a single phosphate. ಅಂದರೆ ಅಡಿನೈನಿಗೆ ಒಂದೇ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡಿನೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ adenosine monophosphate. Sometimes when two phosphates join to the adenine, whenever two phosphates join to the adenine, it is called ADP, that is adenosine diphosphate. It is having two phosphates, adenine having two phosphates. Similarly, sometimes another phosphate may join to the adenine, that becomes adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate, that is adenine having three phosphates. This is the form of energy for all the metabolic reactions. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ all those details here, just should remember that the source of energy for all these metabolic reactions is nothing but ATP. Think about ATP, that is adenosine triphosphate. Okay, this is the source of energy, right? This is the question. Metabolic basis of living. For living ಅಂದರೆ basis means base, source. For living ಅಂದರೆ for living organisms to perform metabolism, what is the source of energy? This is the answer. This was the question. This is the answer. That is ATP is the source of energy for all the metabolic reactions. Metabolism already ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನು? What is the source of energy here for living organisms? So ATP is the source of energy for all the living organisms, for all the metabolic reactions. Okay, simply this was the question, this is the answer. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ without wasting time, we'll move on to the next concept, that is the living state. Okay, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬೆಟರ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ವಿ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೇಟರ್ ಯೂಸ್. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಈಗ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್
for all the living organisms to be alive. Okay, so when metabolism at A, at B, at C, at D, at E, at F, etc. For example, if this is the position, this is the place, this is the site of the metabolism at which all the living organisms remain as a living organisms. Okay, so ಏನಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅನಬಾಲಿಸಮ್, another lastly we have catabolism. When it is at the middle, we can say it as a equilibrium. When it is at the middle, we can say the any process is at the equilibrium. This is the symbol for equilibrium. Okay, we'll write it as a equilibrium. Right. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನಬಾಲಿಸಮ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ವೆನೆವರ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಸ್ synthesized, it is anabolism. Any chemical is broken down, it is called a catabolism. Okay, exactly from physics we must know that from physics any system at equilibrium cannot perform any work. Okay, any system, any reaction, any process, any organism, any living or non-living which is at equilibrium, cannot perform any work. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಅನಿಮಲ್, ಅದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀರಿ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್ ಇನ್ ಹೋಮ್, ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ equilibrium, just taking rest, right? Similarly here, any reaction, it will be either performing anabolic reaction, it will be or performing catabolic reaction, but not at the equilibrium state, Okay, so here metabolism, it must be either catabolism or it must be or the anabolism. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ catabolic step or moving towards the anabolic state. This is the living state. Okay, this is the work of the body, work of the system, by using ATP, by using all the reactions, the system, the body,
the physiological systems, the organ systems will have to work for the metabolism to conduct either to conduct catabolism or to conduct anabolism. Then only the living organisms remain alive. Okay, so it is called as a steady state. Okay, better we'll define this living state. It is the living state is the non-equilibrium steady state to be able to perform work. Okay, so living state is the non-equilibrium, remember, and steady state to be able to perform any kind of work. Okay, so this is the function done by our physiology or plant physiological systems like tissue systems, a group of tissues, or in humans organ systems will perform this function. Okay, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ which will either be catabolic reaction or it will be anabolic reaction. Okay, better pause the video, write down the things given in our book text as usual. So just remember these terms: non-equilibrium, steady state, or from physics we can understand that any system at equilibrium cannot perform any work. One more thing, the reactions usually try to come towards equilibrium. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಾವು ಈಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ equilibrium state. Similarly, in body also, the reactions, the systems will try to come towards the equilibrium, but our body will not support that. The body tries to go away from the equilibrium, either towards catabolism or towards anabolism. That is the main theme of our ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ must be in a normal concentration. For example, the sugar in blood will be 0.45 to 0.5 millimole per ml, millimole per milliliter. Or the hemoglobin or some other chemicals will be nanograms per milliliter, like that. Or the hormones will be of about nanograms per milliliter. So every chemical has its own concentration in our body. ಓಕೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ 80/120, 80ರಿಂದ 120 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲೀಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್. ಹಾಗೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ body, then only the living state can be maintained. Right? So this is all about the metabolism, the body constituents, and the living state. So ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ.
ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? 2 ಟೈಪ್ಸ್: ಅನಬಾಲಿಸಮ್, ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಲಾರ್ಜರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, larger to smaller, complex to simple. Some examples like that. We can just understand metabolism, then it's done, and understand this non-equilibrium state. Other than that, nothing. And one more thing you remember, for this ATP is required. Okay, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ATP ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಮಗೆ ATP ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐದರ್ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ catabolic. Then only the organisms can be living. Right, this is all about the metabolic basis of life, metabolism, etc. Okay, pause the video, write down the things. Okay, so after this, the very important concept of this chapter, the last concept but very important concept. Okay, so when we come to biomolecules, we have 4 major concepts to keep in our mind. 4 major concepts means 4 different biomolecules. First concept we should keep in our mind is amino acid and protein. Second is carbohydrate like polysaccharides. Third one is nucleic acids or structure of DNA. Lastly, the last concept is nothing but the enzymes. Nothing but the enzymes. Okay, amino acid, proteins, carbohydrates, nucleic acids. Lastly, the very important concept of this chapter is enzymes. Okay, so enzyme, for example, there is a reaction. A plus B will form AB. Okay, but for this reaction to happen, there must be some additional support. There must be some additional support. That is nothing but the support of C. Our aim is to combine these two. Our aim is to combine A and B. So we got A and B, the product, but to increase the rate of this reaction, to increase the speed of this reaction, we want another chemical. We want another chemical. That chemical is C here. But at the end of reaction, this chemical remains as it is. This chemical remains as it is. This chemical will not undergo any changes. This chemical will not undergo any changes. That chemical is nothing but enzyme. Okay, these are the reactants. These are the reactants. This is our product. But to increase this speed of reaction, rate of reaction, or to enhance the rate of reaction, we need another chemical. Another chemical. The chemical is known as the enzyme. Okay, but remember, basically, chemically, enzymes are nothing but proteins. Enzymes are nothing but proteins. Okay, so enzymes are the proteins which have catalytic power. Are known as enzymes. What is the meaning of catalytic here? Catalysis.
catalysis means the process where a reaction is been hastened. Okay, the chemical which increase the rate of reaction, the protein which increase the rate of reaction. So here the enzymes are nothing but catalysts. Enzymes are also called catalysts. Okay, catalysts, catalytic power, enzymatic activity. Okay, this catalytic power you can also called enzymatic activity. Right, this is the chemical definition of enzyme, or we can also write like the chemicals, the biomolecules. The definition can also be the biomolecules which increase or hasten the rate of any biochemical reaction are known as enzymes. Okay, so the chemicals which increase the rate of any biochemical reaction. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀರಿ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆಲ್ proteins, but remember all enzymes are not proteins. All enzymes are not proteins. Okay, better we'll have a quote on that so that we can understand the concept with the typical words. Remember this quote throughout your PUC and your life. All enzymes are proteins, but all proteins not enzymes. All enzymes are proteins, but all enzymes are not, all proteins are not enzymes. All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Confuse ಆಗುತ್ತೆ, right? We'll have some examples for here. Examples, we'll take Rubisco. Okay, so we'll take PEP, carboxylase. PEP, carboxylase. We'll take a trypsin. We'll take a trypsin, right? We'll take a peptidyl transferase. Okay, we'll take a collagen. We'll take a insulin. We'll take some more hemoglobin. We'll take a hemoglobin, right? So here Rubisco is the enzyme used in photosynthesis. PEP carboxylase is the enzyme used in photosynthesis. Trypsin is the enzyme used in protein digestion. This is the enzyme used in protein synthesis or the formation of a peptide bond during the process called translation. We'll discuss in second PUC about the translation. Collagen is just present in the muscles or just below the skin. Insulin is a hormone. Hemoglobin is a protein, just carries the oxygen but not as an enzyme. So all are proteins, but only these can be called enzymes. But remember, Rubisco
is a protein which help in a process, reaction. It's an enzyme. PP carboxylase is a protein, also an enzyme. Trypsin is a protein, also as an enzyme. Peptidyl transferase is a protein, is an enzyme. Collagen, they are proteins, but not the enzymes. So, all enzymes, they are proteins. But all proteins are not enzymes. Okay. One more thing we should remember that, as we said, enzymes are proteins. We have seen that proteins have a primary structure, secondary structure, tertiary structure, because they are made of amino acids only, right? So in that, if they have a primary structure, of the enzyme of the protein, they will be having just a linear sequence of amino acids. If it's secondary, it will be coiled. If it is tertiary, it is coiled like to make a ball. But remember, here there are some small spaces, crevices, right? These are called crevices or pockets. These pockets, crevices are called active sites. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಂಜೈಮ್ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. So we have an enzyme plus substrate to form a product plus enzyme. Okay, so we have an enzyme and we have a substrate. Okay, this should become some other chemical. That we call it as a product. ಆಮೇಲೆ ಎಂಜೈಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Fine, no problem. Enzyme will get separated. Okay. So, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಬೇಕು? ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕು. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎಂಜೈಮ್. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ ಜಾಯಿನ್ at a particular place. This site, the crevices or the pockets, they are known as active sites. ಅಂದರೆ ಎಂಜೈಮ್ನ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀರಿ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್? ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ದಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ substrate. Okay, and this enzyme will have those pockets, those crevices like this. Okay, chemically like this, dramatically or diagrammatically it is like this. Okay, we'll discuss this in a detail in the next class. So we need 2 complete classes to understand about enzymes. Okay, so we'll see all the details of the biomolecules, means the enzymes mainly, catalysis, catalytic power, in the next class. Till that, keep learning. Today there is no homework. In this class. Just study the things properly, make your notes properly. Okay, see you in the next class with a
detailed explanation of the enzymes. Okay, till that keep learning. Thank you. Bye bye.